नमस्कार, सत श्री अकाल। वर्ल्ड न्यूज़ देख रहे जी पंजाब के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं उज्जवल सतनाम। बुलेटिन की शुरुआत में नज़र पा लेंगे कुछ अहम खबरों ते। पैगंबर मुहम्मद नूं लैके अरब जगत में अमेरिकी विरोधी प्रदर्शन जारी। ओबामा ने अमेरिकी लोगों की सुरक्षा का दिता यकीन। इस्लाम विरोधी फिल्म के मामले से अमेरिकी सरकार की सफाई। हिलेरी ने कहा फिल्म नाल कोई सरोकार नहीं। न्यूयॉर्क में ज्यादा शुगर वाले कोल्ड ड्रिंक्स से पाबंदी। कानून तोड़न वाले नूं होएगा $200 का जुर्माना। अमेरिका खिलाफ अरब देशों में फैल रही हिंसा से राष्ट्रपति बराक ओबामा ने वादा करदे कहा कि विदेशों में मौजूद अमेरिकी लोगों की रक्षा लिए जो भी जरूरी होएगा किया जाएगा। ओबामा ने विदेशी सरकारों को अपील करदे कहा कि वह अपने इत्थे रह रहे अमेरिकी लोगों की सुरक्षा यकीनी बनाउण क्योंकि वह इन्हां दी जिम्मेवारी है। इस दरमियान अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि वह इस गल की जांच कर रहे हैं कि लीबिया च अमेरिकी अंबैसी ते होए हमले पिछे कोई कट्टरपंथी साजिश सी जां फिर फिल्म के कारण ही लोगों की नाराजगी कारण अजिहा हमला होया। I want all of you to know is that we are going to bring those who killed our fellow Americans to justice. I want people around the world to hear me, to all those who would do us harm. No act of terror will go unpunished. It will not dim the light of the values that we proudly present to the rest of the world. No act of violence shakes the resolve of the United States of America. And I've directed my administration to do whatever is necessary to protect all Americans who are serving abroad. It's one of my highest priorities as president. And we're also in contact with other governments to underscore that they've got an obligation to cooperate with us to protect our citizens. That's part of their job. अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि इजिप्ट की नवीं चुनी गई सरकार ना ही सहयोगी है तो ना ही उन्होंने दुश्मन है। ओबामा ने कहा कि वह इस गल तो करीब तो नज़र रख रहे हैं कि अमेरिकी अंबैसी से हुए हमले से काहिरा किवें अते कदों कार्रवाई करता है। वाशिंगटन DC च एक इंटरव्यू दौरान उन्होंने कहा कि जेकर इजिप्ट की सरकार घटना से कोई कार्रवाई नहीं करती अते संतोषजनक सुरक्षा यकीनी नहीं बनाती तो यह एक वड्डी समस्या होएगी। I don't think that we would consider them an ally, but we don't consider them an enemy. They are a new government that is trying to find its way. They were democratically elected. I think that we are going to have to see how they respond to this incident, how they respond to, for example, maintaining the peace treaty with Israel. So far, at least, what we've seen is that in some cases they've said the right things and taken the right steps. In others, how they've responded to various events may not be aligned with our interests. And so I think it's still a work in progress. But certainly in this situation, what we're going to expect is that they are responsive to our insistence that our embassy is protected, our personnel is protected. And if they take actions that indicate they're not taking those responsibilities, as all other countries do where we have embassies, I think that's going to be a real big problem. लीबिया च मंगलवार ਨੂੰ बेनगाजी च अमेरिकी अंबैसडर ਅਤੇ 3 ਹੋਰ ਅੰਬੈਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੀਬੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ बेनगाजी ਹਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਬਰਾਕ ओबामा ਨੇ नेवादा 'ਚ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੋਕ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। बीते 33 सालों च पहली बार किसी अमेरिकी अंबैसडर की हत्या हुई है। रोमनी ने हमले की निंदा करदे इसनूं घिनौणा ते हैरान करने वाला करार दिता। ओबामा ने हमले की निंदा करदे इसनूं घिनौणा ते हैरान करने वाला करार दिता। ओबामा ने कहा कि उन्होंने दुनिया भर में अमेरिकी सियासी अहुदियां ते काम करने वाले लोगों की सुरक्षा बढ़ाउण दा हुक्म जारी किया है। I want to begin tonight by just saying a few words about a tough day that we've had today. You know, we lost 4 Americans last night who were killed when they were attacked at a diplomatic post in Libya. And they were serving overseas on our behalf, despite the dangers, despite the risks, to help one of the world's youngest democracies get on its feet. They were working to advance the interests and the values
that we hold dear as Americans. And as Americans, we stand united, all of us, in gratitude for their service, and we are mindful of their sacrifice. And we want to send out heartfelt prayers to their loved ones who grieve today. It's a reminder that the freedoms we enjoy, sometimes even the freedoms we take for granted, they're only sustained because there are people like those who were killed, who were willing to stand up for those freedoms, who are willing to fight for those freedoms, in some cases to lay down their lives for those freedoms. So tonight, let's think of them and thank them. As for the ones we lost last night, I want to assure you we will bring their killers to justice. And we want to send a message all around the world. Anybody who would do us harm, no act of terror will dim the light of the values that we proudly shine on the rest of the world, and no act of violence will shake the resolve of the United States of America. ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਿਟ ਰੋਮਨੀ ਨੇ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਫੇਅਰਫੈਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਟ ਰੋਮਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਮਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 4 ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਰੋਮਨੀ ਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੋਕ ਜਤਾਇਆ। ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਬਣੀ ਵਿਵਾਦਤ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਬ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਸ ਨੂੰ ਮਿਟ ਰੋਮਨੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਓਬਾਮਾ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। We have heavy hearts across America today, and I want you to know things are going to get a lot better. But I also recognize that right now we're in mourning. We've lost 4 of our diplomats across the world. We're thinking about their families and those that they've left behind. What a tragedy to lose such a wonderful people that have been so wonderful and appreciate their service for the country. I would offer a moment of silence, but one gentleman doesn't want to be silent, so we're going to keep on going. As we watch the world today, sometimes it seems that we're at the mercy of events instead of shaping events. And a strong America is essential to shape events. And a strong America, by the way, depends on a strong military. We have to have a military. We have to have a military second to none, and that's so strong no one would ever think of testing it. If I'm president of the United States, we will restore our military commitment and keep America the strongest military in the world. The world needs American leadership. The Middle East needs American leadership, and I intend to be a president that provides the leadership that America respects and will keep us admired throughout the world. ਇਸਲਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੈਸਟਰਨ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਵੱਧਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਿਲਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ 'ਚ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਦ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਗਾਜ਼ੀ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕ੍ਰਿਸ ਸਟੀਵਨਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਲਿਬੀਅਨ ਅੰਬੈਸਡਰ ਅਲੀ ਔਜਲੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ ਸਟੀਵਨਜ਼ ਅਤੇ ਅਲੀ ਔਜਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਲਿਬੀਆ 'ਚ 42 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਨਗਾਜ਼ੀ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। No matter how belated we are honoring Eid and the end of Ramadan, this is a cherished tradition here at the State Department, and I would like to thank all of you for being here, including the many members of the diplomatic corps. Tonight, our gathering is more somber than any of us would like. This comes during sad and difficult days for the State Department family. We lost 4 Americans. They were good and brave men. They were committed to the cause of building a brighter future for the people of Libya. And we condemn the violence in the strongest terms, the violence against our posts in Benghazi,
in Egypt, and now in Yemen. That was a very personal loss for you, as it was for me. I'm the one who sent Chris to Benghazi during the revolution to show support and be able to advise our government about what we could do to bring freedom and democracy and opportunity to the people of Libya. I must tell you, Madam Secretary, and tell the American people that Chris is a hero. He is a real hero. He's the man who believes in the Libyans and the Libyan ability they will achieve the democracy after 42 years of the dictatorship. Now we are facing a serious problem, and we have to maintain, and we need security and stability in our country. इस्लाम विरोधी फिल्म ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ 'ਚ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਣੀ ਵਿਵਾਦਤ ਫਿਲਮ ਇਨੋਸੈਂਸ ਆਫ ਮੁਸਲਿਮਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੂਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ YouTube ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਖਿਲਾਫ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਰੇਕ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। Our message to those who introduce this film actually is you will fail. The relation between peoples in this world will continue nice and smooth. We actually reject, we reject this film and we reject their aim so as to spoil this relation and brand the Arabs and Muslims as terrorists. ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਬਣੀ ਵਿਵਾਦਤ ਅਮਰੀਕੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਬ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲਿਬੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਸਟੀਵਨ ਸੀ। ਬੇਨਗਾਜ਼ੀ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਬੈਸੀ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ 'ਚ 3 ਅੰਬੈਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਰਬ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਬੈਸੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਫਾੜਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। This is certainly some cause for concern that embassies are being attacked, our consulates are under siege, and we have issued a statement strongly condemning this in the instance of Benghazi. I have nothing further to add to that. I think on the 1st of September that the couple did approach our mission. Since then, they have been in regular touch with our mission. This is a consular issue, and we will assess them in accordance with how we assess consular problems. We've advised them to seek a lawyer. My understanding is that they are already in touch with a lawyer. And when the next hearing takes place on the 14th, hopefully they will have a lawyer to represent them. ਖਬਰਾਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।